అక్కడినే స్కాట్లాండ్లోనే అతి చల్లని ప్రదేశం లోచ్నెస్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఈరోజు వైల్డ్ క్యాంపింగ్. సో వెదర్ చేంజ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడిప్పుడే ఉదయిస్తున్న చంద్రుడు అండ్ ప్రకృతి ఎంత సైలెంట్గా ఉందంటే ఏదో ఒక ప్రళయం అయితే వస్తుంది. All set for today night. ఇదంతా నీళ్ళు గడ్డ కట్టుకొని పోయినాయి. ఇదంతా ఐస్ చూడండి, గాజు ముక్కలు ఉన్నట్టున్నాయి. ఎంత చలి ఉందంటే చలి. చూడండి, చలి సాగకొడుతుంది. సో గ్లౌజులు వేసుకుందాం. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అడవిలో నేను ఒక్కనే ఉన్నాను అనుకున్నా. ఆడెవరో ఒక టెంట్ వేసుకొని ఉన్నారు. ఓ మై గాడ్, బతికిచ్చారు. వాళ్ళ దగ్గర ప్లేస్ ఉన్నట్టుంది. ఉన్నా లేకపోయినా ఈ సరౌండింగ్లో వేసుకోవాలి. సో ఇది మన తక్షణ కర్తవ్యం. హలో, హాయ్. Hi. So you staying overnight here or you living now? I'm leaving now. Oh, living now. You can stay here, you know. But the problem here is you don't get the sunshine in here. And you know, it's cold. Everything's frozen basically. My tent is frozen. You know, see my jacket there got wet yesterday. Still frozen. Oh. Yeah, that's the problem. You don't get the sunshine in here. Yeah. తను పడుకున్నాడు. సో ఈ టెంట్ చూడండి ఎలా అయిపోయింది. చూడండి, వంగ కూడా వంగట్లేదు. మొత్తము మంచుకి గడ్డ కట్టుకుంది. చూడండి, అంత గడ్డ, అంత ఫ్రోస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ చలికి ఇప్పుడు నేను ఇవాళ ఇక్కడ పడుకుంటాను. చూడండి, గడ్డ కట్టుకోపోయింది. ఏదో గట్టిగా టర్పాలు అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. సో ఏమైందంటే అతను వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో నాకు ఎవరో తోడు దొరికారులే అనుకున్నా. సో వెళ్ళిపోతున్నాడు. ప్లస్ అతను ఏమంటాడంటే ఇక్కడ వేసుకోవద్దు, బెటర్, మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సన్ రాదు అంటున్నాడు. సో సన్ రాని ప్లేస్లో వేసుకోకూడదు. ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఎక్కడ పోవాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు. తప్పిపోయాడా అయింది దారి.
ఈరోజుకైతే క్యాంప్ ఇక్కడే. ఈరోజు నైట్ ఈడే పెడుతున్నాం. ఇదే మన ఇల్లు. ఇవాళ నైట్కే అబ్బా ఇంకా కొంచెం ఎండగా వస్తుంది. సో వాళ్ళు కేక్ ఇచ్చిపోయారు. అక్కడ పోతున్నారు కదా వాళ్ళు ఫుడ్ తినడానికి. ఓవర్ నైట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. సో ఇది సెటప్. సో టెంట్ అయితే సెట్ చేసేసాను. లెట్స్ సీ. Success. మొత్తం తడిచి ఉన్నాయి, అందుకు అంటుకోవట్లేదు. చాలా చూడు ఎంత తడిగా ఉన్నాయి. ఫుల్ ఫ్రోజ్. ఫుల్ తడి ఉంది, అందువల్ల అంటుకోవట్లేదు. తడిసి చచ్చిపోయినాయి. నాకు డౌట్ అంటుకుంటుందో లేదో. చాలా కష్టపడి కట్లన్నీ కొట్టుకొచ్చా.
అయ్యయ్యో ఆరిపోయి. వాటర్ పట్టుకుందాం. వేడి వేడి నీళ్ళు దీంట్లో పోసుకున్నా. సో బాటిల్ అయితే బాగా ఎచ్చగా ఉంది. సో ఇట్లా పెట్టుకుందాం. లోపల బాడీ కొంచెం వామ్ అవుతుంది. ఇది వేడి పుట్టిస్తుంది బాడీలో. So bye bye, see you tomorrow. So good night now, good night. నక్కలు అరుస్తున్నాయి. సరే అయితే పడుకుందాం. బాయ్, గుడ్ నైట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకు హెవీ స్నోని చూపిస్తుంది, కానీ బయట చూస్తే గాలులు వర్షము విపరీతంగా ఇస్తుంది. నాకేం అర్థం కాలేదు. బయట అయితే స్నోనే లేదు, ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. గాలి దీంట్లో గాలే చూపించలేదు నా లొకేషన్లో. మరి ఏం ప్రకారం వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు. చూడండి, ఓ మై గాడ్. అసలు పైన పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి, అవి ఆడ పడిపోతాయని భయం వేస్తుంది నాకు. రాత్రి నిద్ర రావట్లేదు. ఇప్పుడు 7:30 అయింది టైము. 9 గంటలకి సూర్యుడు వస్తాడు. ఇంకా 2 గంటలు గడిస్తే తెల్లారుతుంది, సూర్యుడు వస్తాడు. సో ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని లోపల నడిచిపోతాం. గట్టిగా అయితే అనుకున్నట్ట. నా టెంట్ ఏమైపోయింది, బరువుకి వంగిపోయింది. ఫస్ట్ టైం నా టెంట్ ఇలా అయిపోవడం నేను చూడ్డం. నేనైతే రోప్ కూడా కట్టా, అయినా కానీ పోయింది. మామూలుగా ఇట్లా చలి. అబ్బా
టెంట్ ఎక్కిపెట్టేది ఇప్పుడు నరకం నాకు. ఎందుకంటే చూస్తున్నారా, ఇదంతా మామూలుది కాదు, ఇది బ్లిజార్డ్ అంటారు కదా అది. ఈ స్నోని భరించుకోవచ్చులే కానీ గాలి తగ్గితే చాలు, గాలి ఒక్కటి తగ్గితే చాలు. గాలి తక్కువకుండా ఉంది. మరి చెట్టు ఆడ పడిపోతాయని భయం వేస్తున్నాయి ఇవి. అమ్మ గాలికి అప్పుడు గాలి ఏమి ఇస్తుంది. ఎట్లుంటుందంటే మనతో పొద్దున్నే ఏమైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నానా, నీళ్ళు పెట్టినానా, ఆ నీళ్ళు చల్లిపోయినాయి కిందికి, వేడి వేడి నీళ్ళు టెంట్లో. గాలికి టెంట్ తగిలి ఆ క్యాన్కి పడిపోయింది కింద. సో ఫుడ్ లేదు. ఈ చెట్టు రాత్రి పడిపోయినట్టుంది. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను, అప్పుడే అలిసిపోయినా. ఇంకా 3 కిలోమీటర్లు నడచాలి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ బడి. నో ఎంట్రీ. ఏదో జంతువు దాటుకుంది ఇవతల నుంచి అవతలికి. సో ఇది కూడా, సో 2 జంతువులు దాటుకున్నాయి అవతలికి. కంటికి పటా 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 కొడుతుంది. మనుషులు ఎవరో వచ్చారు, హీటర్కి వచ్చానికి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇవి నా స్టెప్స్ అంతే, ఇక్కడ లేవు చూడండి, వాళ్ళు దిగలేదు కిందికి, హీటర్కి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సో ఏదైతే ఫైనల్గా అయితే మనుషులు ఎవరో ఉన్నారని తెలిసింది. ఓ అమ్మా అది చాలు తండ్రి. ఎట్లా వెళ్ళాలి, నేను మర్చిపోయినా ఎట్లా వెళ్ళాలి. ఈ రూట్ పెద్దగా ఉంది, రూట్ వెళ్దాం. ఈ రూట్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది, డేంజర్ అని రాసినారు అక్కడ. సో ఆ రూట్ కాదు, ఈ రూట్ వెళ్దాం, చూద్దాం. మర్చిపోయిన రూటు. సో స్నాక్స్ బ్రేక్, స్నాక్స్ తిందాం. కొన్ని స్నాక్స్ ఉన్నాయి, మా వైపు ఇచ్చింది.
ఇది ఓ అమ్మా. సో కొంచెం వేడి నీళ్ళు చేసుకొని కొంచెం ఏదైనా తిందాం అనుకుంటున్నా. సో దానికోసం అంటిస్తున్నా. ఈ మంచులో నా బ్యాగ్ తడిసి ముద్దయిపోతుంది. ఓకే, ఆల్ సెట్ అగైన్ వర్క్. చూడండి అంతా నీళ్ళ మంచు. చూడండి నిన్న చూసినప్పుడు ఎట్లుండింది ఎండ కాస్త ఇక్కడ, ఈరోజు ఏమైపోయింది చూడండి. Oh my god. చాలా కాపాడినాయి, లేదంటే నా గ్లౌజులు ఏమైపోయినాయి తెలుసా. చూడండి వచ్చేసాను కార్లోకి అయితే. సో ఇప్పుడైతే బయలుదేరుతున్నాను. సో నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి. సో అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బై బాయ్.